kendisi bile 1979 yılından itibaren son 35 yıl içinde birbiri ardınca gerçekleşen sayısız alamet, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini müjdeler. Bu alametlerden anlaşıldığı gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu yüzyılda görev başındadır. Peki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin dünyaya ve insanlığa etkileri ne olacaktır? Bu filmimizde bu önemli sorunun cevabını arayacağız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fikri mücadelesinin ve alenen zuhur etmesinin ardından dünya çapında yaşanacak gelişmeleri inceleyecek, Altın Çağ olarak adlandırılan bir dönemin özelliklerini ele alacağız. Altın Çağ Mehdi vesilesiyle Kur'an ahlakının tüm dünyaya egemen olacağı ve insanların gerçek bir imana kavuşacakları dönemdir. Bu iki gelişmenin çok önemli bazı maddi sonuçları vardır. Altın Çağ'da emniyet, güven ve adalet tam olarak temin edilmiş olacaktır. İnsanlık ekonomik sıkıntıları geride bırakacak, ihtiyaç içinde olan kimse kalmayacak, isteyene istediğinden de fazlası verilecektir. O zamana kadar görülmemiş bir bolluk yaşanacak, mal sayılıp ölçülmeden her isteyene dağıtılacaktır. Bu durumu müjdeleyen hadislerden bazıları şöyledir. Benim ümmetim o devirde, Mehdi döneminde öyle bir refah bulacak ki, o güne dek onun mislini kesinlikle bulmamıştır. Yer yemişini, gıda ürünlerini verecek ve insanlardan hiçbir şey saklamayacaktır. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında 700 ölçek bulacak. İnsan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç olarak hasat edecektir. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek. Bu devrin dikkat çeken bir başka özelliği, savaşların ve çatışmaların son bulmasıdır. Geçmişte düşman olan toplumlar arasında barış ve dostluk ortamı sağlanacaktır. Kavgaya, savaşa, silaha harcanan paranın tamamı insanlığın faydasına ve iyiliğine harcanacak, başta bilim ve teknoloji olmak üzere pek çok alanda önemli gelişmeler olacaktır. İnsanlar bu devirde teknolojinin bütün nimetlerinden alabildiğine faydalanacak, her türlü teknolojik gelişme insanların rahatı, konforu, neşesi ve huzuru için kullanılacaktır. Tıpta, tarımda, iletişimde, sanayi teknolojisinde ve ulaşımda yeni buluşlar yapılacak, adeta çığır açılacaktır. Sanatta, müzikte, tiyatroda, sinemada ve resimde birbirinden güzel eserler ortaya çıkacak, Allah'a olan imanın ve inancın insanlara kazandırdığı geniş ufuk ve derin düşünce tüm sanat dallarına öncülük edecektir. Yayınımıza devam ediyoruz. ne güzel. Yayına devam ediyoruz. Sazlı sözlü. İnşallah. We are going on with our program. How nice. We are going on with the broadcast. We will have music also. Evet, dinliyorum. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bu akşam katıldığı bir TV programında İslam Birliği bir
ütopya mı sorusuna şöyle cevap verdi. Biz kendi aramızda merhameti, ahlakı, adaleti, kardeşliği yerleştiremezsek bunu başka dünyalara anlatma imkanımız yok. İnsanlar bizim söylediklerimizle kitabımız ve hayatımız arasında öyle büyük çelişkiler görüyor ki biz onlara kendi mesajımızı anlatmakta zorluk çekiyoruz. Etnik ve mezhebi bütün ihtilafları geride bırakıp tevhid inancında buluşmazsak The former chairman of Religious Affairs Directorate, Mehmet attended a TV program, and he said, justice, compassion, brotherhood, these are what we have to establish amongst us, otherwise we cannot teach this to other people. People, when they see that we are in conflict with the book, the Quran, and also our lives, we cannot really just teach lessons to people. So we have to just give up. We have to leave all the conflicts amongst us, and we have to establish unity. And we have seen that even the Palestinians, they are in conflict, they are in separation. Then why should Mehmet Görmez oppose the Mehdi system? Imam Mehdi is the person who is going to establish this unity, this integrity. So you are just stating that you are in a weak position. So why should you ever just try to frustrate the Mehdi from appearance? Definitely Mehdi will never be frustrated by people like you. But what is most important is to ask for Mehdi's arrival, for Mehdi's advent, and only the integrity in the Islamic world will be established with Mehdi. Yöntemi ve üslubu değiştirmemiz gerekiyor. Sadece duygulara değil, akla da hitap etmemiz gerekiyor. Aklı ve kalbi birleştirmemiz gerekiyor. Bizim tarihimizde de bu bir sorundur. Kıssa anlatmak, dini anlatmanın yüzlerce yolundan sadece biridir. Dini sadece kıssalara indirdiğimizde bunun nasıl bir sorun oluşturduğunu bilmiyoruz. Ramazan programlarını... The former chairman of the Diyanet, Religious Affairs Directorate, he also said that the way of teaching religion should be changed. We have to change the method how we preach religion. Not only emotions, but we have to refer to the reason of people. We have to connect the reason together with the heart. Concise methods is definitely one of the practices of preaching religion. We may be talking about the stories of Islam, and he said that the Ramadan programs should be changed. Mehmet Görmez is clearly stating that our method is the best practice. The Diyanet Religious Affairs Directorate is really in collapse, in defeat, and they are just clearly stating that they are in such a weak position because they cannot address the youth. Because we are the ones actually who address the youth in the best practice. We just refer and address people's reasoning, people's rationality, and they have to follow us actually. Vay, 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 vay. Evet, dinliyorum. Merhaba, benim adım Melis Dilek. Sorum şu olacak, insanlar neden dedikodu yapar ve bunu nasıl yenebilirler? Melis, o kadar güzelsin ki canımın içi, o kadar güzelsin ki.
Nasıl sevinç verici bir şey bu. Dünyanın böyle güzel insanlarla dolu olması. Şu kaşların güzelliğine bak, gözlerin, bakışın güzelliğine bak, burnun çok güzel, her yerin çok güzel. Ve Hello, my şu name is hangi Minis kitap Dilek. I want to ask güzel a question. anlatıyorsun? Why do people Allah just seni uzun ömürle carry yaşatsın. out backbiting? Senin Why gibi should mesela they çok ever just rumor behind one another? And how arkadaşlarım can çok we önemli. stop that? Yani Minis, you are really inşallah such a very beautiful lady. arkadaş It's oluruz, so gece nice that the world is birlikte full yemek of yeriz, people sohbet like ederiz. you. You are really so beautiful. Benim canımı ben bir You daha have a bulamam. beautiful glance in your eyes. Your nose is perfect. Your Sonuç eyebrows, olarak and insanlar you have a great style. I really appreciate your appearance. May God prolong your life. Dedikodu May God yapacak grant heaven konuşsun. for you. Ama özellikle And mahalle aralarında falan we kadınlar have to be çok friends in heaven. bayılıyorlar. Hayatın Inshallah, en God güzel şeyi willing, we oluyor. will be friends in heaven Kız duydun together. mu diyor. We may eat together. We Neyi may duydun talk mu kız falan. together. Hello, my name is Ministik. I want to ask a Lan senin question. dilek var Why do ya people diyor. Evet. backbite and how can they overcome this? Bütün People dünyada are really herkes inclined to dedikodu yapıyor. backbiting. Bayılıyorlar ona. Women just come together in neighborhoods and they find that to be the most important matter. Kötü bir Did konuşma you hear istiyorsan this? Did you hear that? yani Müslüman Why did tarihinde you hiç hear var this? mı? What do they talk Ama about? malın mülkünü övüyorsa bir şey yok anlatsın yani. Güzelliğini This övüyorsa Dilek, the daughter of the Nazmi, did you hear that? You just backbite like this, really. That is spread all over the world. zenginin malı züğürdün They çenesinde really olur. like backbiting behind people, just carrying out rumors. Şu konuşma ona If gıybet that is a deniyor. bad, negative speech, that is haram. If that is disfavorable about another Muslim, Ölü eti yemek that gibi is diyor Cenab-ı haram, Hak. that is religiously unlawful. But if they Gıybete katılan just kişi appreciate daha people's ferahlar ve beauty, iyi appreciate işlerinden people's bereketlenir. wealth, Gıybeti appreciate tam people's kavrulur, goodness and belongings, güçsüzleşir, gücünü then kaybeder, there's nothing wrong with günaha it. girer. Hastalıklar, belalar onu But if sarar, they dertler speak onu sarar. behind people in a Çökeceğe disfavorable doğru, manner, çökmeye doğru if gider. they just talk about negative Gıybeti yapılanlar sağlığı matters sıhhat kazanır. against one another, O yüzden that is haram, o that is sofrası religiously üzerindeki kişi unlawful. daima That is kazançlıdır. like eating the Aynen flesh öyle. of that person who is acı backbitten. hissetmek, üzülmek Are those bunun people who carry out belirtisidir. those negative thoughts, negative statements against the Televizyonu believers? ben bir yakından They gördüm. encounter all kinds of troubles, diseases, Canım benim. and they just move towards collapse and Çocukluğunda güzelliği de destruction. üstünde var. And Bir de that kızların person güzelliği de who var. is Çok çok güzel bir who is kız. attacked Çok through rumors, they become more masum, beautiful, they masum, become more masum vital, bir and kız. they are always Dindar olduğu winning da belli. Allah seni on cennet the side of our Lord. Cennette de Is it a sign of hypocrisy to think about the past bir daha dinleyeyim and seni. feel sorrow of that? Acı hissetmek, My üzülmek dear münafık one, alameti midir? you have the beauty of your childhood years. Münafık alameti değil de You're a imansız beautiful aslında. young lady. You have a very İmansızlar innocent tabii geçmişini face, a düşünüp beautiful perişan face. olurlar. It's obvious that you're a Mesela pious Allah person. sevdiği için yapmış. May God grant heaven for you. Malın mülkünü vermiş İslam'a, gençliğini vermiş, hayatını vermiş. Düşündükçe kahrolur. Kahroldukça düşünür, düşündükçe kahrolur. Is it O a bir sign of bakıma hypocrisy to think about the past ama bazen and müminler feel biraz rahat sadness or olsalar sorrow? geçmişini düşünüp That is a weakness in acı faith. çekerler. Ona da fısk denir But the yani. Günah hypocrites denir. actually they perish when Münafığa thinking about their Allah past. fotoğrafını verir. For example, they were they Müslümanın were kaçınması cleaning, gereken bir durum. they gave their youth, they gave their young ages, they gave their wealth to Islam. That is why they just perish. They feel destruction actually. Hak için But sometimes believers, kan ihtiyacı varmış they onun. just think about their past, and there are certain people who feel pain. That is fisk, actually, that is a sin. But God just torments the hypocrites like that, and the Muslims should keep away from this. Muslims should abstain from such behavior. Kardeşim şimdi telefonu açacak konuyu uzatmaya gerek yok. Kan verilecek yeri söylesinler. Adamı gece yarısı arayacak. There's a need for blood donation. Yani In Istanbul pratik bir yol Siame değil. Ersek Hospital, there's a 7-month-old daughter who is in need of AB positive blood type. So can just blood donate. They should call 0505-003-6176. They should be in contact with Coşkun Şahin. Ya kardeşim böyle
They have to tell us where they should go and donate this blood. They should actually give the name of that place where should donate the blood. That is Istanbul Siyami Ersek Hospital. There is AB positive blood type needed for a 7-month-old girl. You may just telephone this gentleman, Coşkun Şahin. He should tell us directly where the blood should be donated. If they just visit Istanbul Siyami Ersek Hospital, and if you just donate their blood for this patient, that will be adequate. They may say that we will donate this blood for Coşkun Şahin. And those of us who are capable of donating their blood, they should visit Istanbul Siyami Ersek Hospital. So there's a 7-month-old child in Istanbul Siyami Ersek Hospital. They should visit the hospital if they can just donate their blood. AB positive blood type is necessary. This is AB RH positive blood type, which is necessary for Coşkun Şahin, who has a daughter, 7-year-old daughter. Orucu bozmaz kan vermek. Zaten yeni sahur yapıldığı için bir bitkinlik falan meydana getirmez. Bir şey olmaz. Az bir kan alınıyor zaten. The ones who are capable of donating blood, AB-RH positive blood type, they may just visit Istanbul Siyami Ersek Hospital. Donating blood will not be giving harm, breaking a person's fast. Şimdi 2 saat telefon ne alaka işte Siyami Ersek Hastanesi'ne gidecek. Ben AB, RH pozitif kan vereceğim diyecek. Bu kadar. Istanbul Siyami Ersek Hospital is in need of AB-RH positive blood type because of a 7-month-old child who is in need of this blood, AB-RH positive blood type. They have to visit the Istanbul Siyami Ersek Hospital to donate their blood, AB-RH positive blood type. This is adequate as information actually. So 2 topics are important. First, Istanbul Siyami Ersek Hospital. Secondly, AB-RH positive blood type. İşte ismini versinler, çocuğun ismini şu çocuğa vereceğiz diye söylesinler. Can we give this as subtitles on the TV screen? Yani kime ihtiyaç varsa o. Ama şu an müsait yani. Yani iftara yakın olsa adam bitkin, bitap olsa tamam hakikaten onda zor olabilir ama şu an hiçbir mahsuru yok. Bir de bunun They may give the name of this child. And if this blood is to be used for other persons, then definitely the blood could be used for other people who are in need. Acilliğine sorsunlar. Mesela 5 saat, 10 saat bir gün ona göre adamlar gider insanlar. And they have to mention the urgency of the situation. Is this a matter of minutes, seconds, hours? This person could be asked about the urgency if they are in need of 5 hours, 1 day. How urgent people should go and donate their blood. This is important. Şu an gitsin 5 dakika versinler. Taksiye atlayıp gitsinler. Çocuk pazartesi günü ameliyat olacakmış. Pazartesi. Evet. Evet. O zamana kadar buluruz daha çok buluruz. Since the child is admitted to the hospital with her name, then the necessary personnel they
They would just note the name of the Başka bir şey patient. olsa yeter herhalde. Those ones who have AB plus Değil mi? blood type, they have to go and donate their blood. The child will have a Başka bir şey surgery on konuşmamız Monday. olsun. Evet, dinliyorum. Until that time, blood will be found. Merhaba, Most ben probably, there is Sakarya'dan not really an Rabia. excessive amount of İnsan blood kendini needed for tanımadan this başkalarını nasıl child. Maybe a tanıyabilir? few Ya da units onlarla nasıl empati of kurabilir? blood is Ya da adequate. genel olarak They're toplumu asking for nasıl further tanıyabilir, details. They will give anlayabilir? information about that. Benim canım bayağı akıllı. Çok hoşuma gitti böyle akıllı olması. Bir daha dinleyeyim. Merhaba, ben Sakarya'dan Rabia. Bir insan kendini tanımadan başkalarını nasıl Hello, my tanıyabilir? name is Rabia. Ya I'm da from onlarla nasıl Sakarya. empati kurabilir? Ya da If genel a olarak person toplumu cannot nasıl know tanıyabilir ya da himself, how anlayabilir? can that person Yani demek istediği get kendi connected to other varlığını, people or understand the kendi society in özünü, general? ruhunu anlamadan, My dear one, yani bilincini, she's really şuurunu so wise. anlamadan, yani ruh sahibi Hello, olmayı my name is anlamadan Rabia. nasıl I'm from empati Sakarya. kurabiliyorsunuz? If a person does Yani not know himself, how can deli that olmuş, person know bunu others? yapamaz. Or how can Deli that olan da person have zaten anlamaz. empathy with Yani others? deli olan Or in empati general, etmesine how gerek can yok. this person recognize Allah'ın ruhunu and get çekiyorsa connected yapar. with the general society? What she means is, Evet, ameliyat if a için person veyahut da does işte not nefes understand olan yeter his o own, çocuk. Ne her olacak? own soul, his own consciousness, that he possesses the soul of God, then how can this person get connected with others? This could never be the case because a dead person cannot get connected with others. But a living person will definitely understand that he possesses God's soul. So such people could easily get connected Beyin and have uyuşması social relations with yaşında others. akıl kapanır, akıl ya dumura uğrar, muhakeme yargı bozulur, kişi dengesizleşir. E, Ama genellikle ölülerde olur bu zaten. Yani her şey yatar, her şeyde bir bozukluk olur. Thus, shirk, Genellikle idolatry, suistimal olur tabii ki. Yani sarhoş gibi olur, dengesiz make a olur. person unconscious. Shirk, Evet, idolatry bilmiyorum. just frustrates the proper thinking of a person. That person cannot judge properly, loses his or her balance. But in general, this happens in dead people. Bilim bir kez daha yaratılışı ispat etti başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Nisan ayında Fairmont Such people are Konservatuvarı'nda unconscious in general. gerçekleşen 3. Uluslararası Yaşamın ve Evrenin Kökeni Konferansı'nı They have no balance, they have no integrity. bilimsel delillerle ispat eden değerli bilim insanlarının konuşmalarından örnekler veriyorsunuz. I'd like to get information about your articles in foreign press. In Russia's most rooted internet newspaper, Pravda, your article is published with the title Science Has Once Again Declared We Were Created. This article is just mentioning about the third International Conference on the Origin of Life and the Universe, where valuable scientists just attended to provide evidence for the fallacy of evolution theory. We will definitely make other emphasis to this conference, even though the scientists, they all come together to deny evolution theory, to refute evolution theory. There are some other just claiming that evolution theory exists. But right now we see that evolution theory is in a dead position because they have lost all their power. We cannot see any longer that they would ever come up with their false allegations, such as transitional links, missing links. They were just coming up with all kinds of ridiculous suggestions. But they cannot do that any longer because we are definitely exposing their fallacy. We just expose any such allegation, any false claims they make. In Morocco's leading news agency and one of the leading Arabic websites, Express, you've written about the Muslims in the United States and how there's a kind of an artificial discrimination between the US nationals and the Muslims. You mentioned about love, compassion, loyalty, and family values, which just bring together the entire society and just teach that such discrimination is not acceptable. So
we should farklı şeyler definitely be gerçekleştiriyor. worse and Ataklara bring karşı mutlaka her moral ülkenin values to the sistemi fore. güçlü ve In milletin hukuk Canada's ve manevi Ontario's, değerlerin your teslim article is olmasına şahit published olduğunu in the anlatıyorsunuz. Envilad Teşekkür ederim. newspaper with the title Grave Uluslararası Propaganda and Merak Insidious yayınında Oppression. ise terk edilemeyen You're gerçek writing hayası about başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda ırkçılığın that sadece in those Avrupa'da etkili countries olduğunu that have ancak a bunu national tercih consciousness, edemediklerini örneklerle the state is anlatıyorsunuz. powerful. Her türlü bilgiye So, in ulaşabilen günümüz such gençliğinin ırkçılık powerful çılgınlığının states, insanlığa ne those kadar countries are tehlikeli just görebildiklerini söylüyorsunuz. protected Dolayısıyla against eğer any kendilerini insidious geçmiştekiler operation, gibi and such güvenlikli, national muntazam ve consciousness güzel could only be ahlaklı, established uzak by ve nefret upholding zihninin the içine bırakırlarsa moral mesela values. yıkımın Allah You've esirgesin written çok daha büyük against olabileceğini racism in the anlatıyorsunuz. Arabic version of Evila. Merkezi Londra'da You bulunan say that Iraklı even though the Arapça United gazeteci States Azzamam'ın seems to be en basit ended the yayınları yaşam ve racism, sanat there are gazetesinde certain inclinations Maneviyatın towards İslami racist faaliyetleri adlı ideology in başlıklı the United makaleniz States. yayınlandı. Adnan Bey You say Azzamam'ın that ötesi makalelerinizi her zaman ana sayfalarında yayınlıyor maşallah. Yazınıza Ramazan ayının insan ruhuna getirdiği if güzellikler people just anlatıyorsunuz. follow a Ya course bak mesela of Irak modern. hatefulness, may God forbid, Gelenekçi there değil. would be Gazeteyi worse görüyorsun modern. consequences. Dekolte hanımlar sürekli yayınlıyor kapağında. Bu In the sembolik gibi Zaman biz moderniz. newspaper, Iraq's Açık Arabic düşünceliyiz. publication in London, Tutuculuğa you've written karşıyız. about the month Ortodoks of Katolik Ramadan where Katolik kabul spirituality etmiyoruz. is strengthened. Kur'an The Müslümanı. SMA Bunu demek newspaper istiyorlar. is Gayet just güzel. publishing your article on the Ancak Hindistan'ın cover Ceyhun'da page, and you're Keşmir writing eyalendi about the bulunan beauties Srinagar'dan yayın that the yapan month of tanınmış Ramadan köşe gives to yazarlarına people. yer veren You see Türk that gazeteci Iraq is a Savaş modern Bahadır country. Ramazan'da There ben are olmayı bırakıp kul ladies olmak wearing başlıklı revealing makaleniz clothing yayınlandı. on this Yazınızda newspaper, tüm which Müslümanların mentions kardeş that they are a olmalarını, modern country. They düşünmeleri are ve against anlamaları için Ramazan'ın superstition, güzel bir vesile and they do olduğunu not accept anlatıyorsunuz. an Orthodox Catholic İşte mindset. milyonlarca They kişi say that they geziyor are ve çok following şükür the elhamdülillah. truths of the Quran. In India's Jammu and Kashmir Özeti var. Önce kendini sevdiğin, daha province, sonra your articles are being published in the Kashmir Reader. You say we must become us instead of me during the month of Ramadan. You say that all Muslims are brothers, and Ramadan is a beautiful month for them to consider the unity, the integrity of Muslims. This is how we reach millions of people, alhamdulillah, by Yazık means of these hayvanlar articles. çok şeker. Ulan ne şeker vardı. Evet dinliyorum. Kadınlara kamu sporunu tavsiye eder misiniz? Canımın içi sen nasıl güzel bir insansın. Nasıl güzel bir kızsın sen böyle. Çok güzel yüzün. Uzak doğulu kızlara benziyor. Çok çok güzel. Hatların çok düzgün. Allah sana çok uzun ömür versin. Arkadaşlarını da seni de Cenab-ı Allah ahirette bana arkadaş dost edinsin. Kanon. Would you advise canoe as a sport to women? Zorlayıcı bir spor herhalde. My Biraz sweetheart, you are such a bel beautiful için young tehlikeli girl. olabilir. Bilekler, You have a beautiful face. mafsallar için. Çünkü çok ani hareketler You gerekiyor look ve like Southeastern kontrolsüz ters hareketler gerekiyor bu girls. spor. You have beautiful face. May God Evet, give you a long riskli, life. riski çok. May God make Ama you and your sağlıklı friends insan friend of mine çalışması in heaven. o da olmaz aslında yani. Well, canoe, Çok güçlü pozlar geliştirir. Kadında güreşçi gibi bir kol. Garip olur yani pek olmaz. Yani that would mesela be bazı kızlar pozlarını falan damaging gösteriyor yani. the back of a person Tabii and canım. also the wrists, because there needs to be some maneuvers, Olmaz. Erkek sudden için olmaz. actions which would bear Temiz certain vücut risks olmaları lazım. Bir on erkek women. için But just being en calm güzel spor or kadın için. slowly just moving with it, it would be really difficult because İsveç the gibi arms yapıyor. would develop so much Evet. and it would not be so aesthetic in Gazeteci yazarı women. Salim Meriç, Irak'ta İran karşıtı Sadr koalisyonun hükümet kurmasının son derece tehlikeli olduğunu, çünkü İran yanlısı milislerin böyle bir durumda hükümete karşı tavır alabileceğini söyledi. They may do İran some muhalif gymnastics. Sadr'ın Irak'ta hükümet kurması durumunda ikinci bir Suriye vakası That is the yaşanabilir. best Bu sports. durumda Gymnastic İsrail de is a müdahil olur ve Sadr'ın is a söylenen best way of sol ve laik practicing. grupları İran'a karşı palazlandırabilir. Durum daha da karışır. Salih Irak ve Meriç from İran Oda arasında TV. mesafe koyan Şii lider Mukteda El Sadr 2 yıl önce It komünistler is ve laik wrote siyasi that partilerle bir ittifak kurmuştu. İran dini lideri Hamaney'in danışmanı if Ali there's a Ekber Velayeti ise Irak'ı Sadr-led komünistlerin ve coalition in liberallerin Iraq, that resmi will be sözü just vermeyeceğiz demişti. Yani Irak making Iraq felahlaşabilir dedi.
enter into a kind of a Öldürüyorlar conflict with Müslümanları, other groups kurban in Iraq. bazı Müslümanları. Ben hayret ediyorum yani bu kadar şuursuz He olmaları. mentioned about Muqtada Assad, saying that Dinliyorum. he has already allied with the Bunlar communist bilmiş bilmiş secular akıl veriyorlar. parties. Akıl veriyorlar. And Her türlü Alekbar fitneyi bozuyorlar. Velayati, Kendi aralarında her türlü who kavga is the yapsınlar. Hiç deputy of Iran's burada president, Mehdiyete gerek said yok that they diyorlar. would not allow for Mehdiyete gerek Sadr yok. to Nasıl come to Buhari gelmiş. power. And they claimed Oradan oraya that they savruluyorsun, could oradan buraya easily cause savruluyorsun. corruption in Iraq. Evet dinliyorum. They find it so easy to cause this commotion. Hazreti Mehdi mi tanıtacak? Evet güzel yüzlüm. Yani Müslüman alemine o tanıtacak. Hristiyanlardan cemaati bilir tabii de. They are Ama prepared dünyaya for tanıtacak. fighting, they are prepared for Hristiyanlara sedition, tanıtacak. they are prepared for Çünkü onun mischief. kanaati önemli. And then they claim that there is no need for Mehdi's system. Yani gösterdiği sevgiden anlaşılacak onu. Ya bu İsa demeyecek. Yani ona gösterdiği sevgi, ilgiden ve saygıdan When Hazrat anlayacak Mehdi introduced the Prophet Jesus, yes, my beautiful one, Olur mesela bir yere bir topluluğa birisi gidiyor, Hazrat Mehdi will be the one who will be introducing Jesus Messiah to the world. The Christians will already know him, but it's really so important for the Mehdi to introduce the Prophet Jesus to the world. Evet dinliyorum. He will not say that this person is Jesus, but with Mehdi's love for him and with the appearance of Jesus Messiah, it will be so evident that he is the Prophet Jesus. When a person enters into a locality, if he's so reputed and famous, there's no need to introduce that person to the public. So that will be a similar case for the Prophet Jesus. Everyone will recognize him and come up on their feet. Çok güzel olmuş. Ama sevgiye bu kadar önem vermen senin yüceliğini gösteriyor. When a person sees his loved one, does it happen that you have this beautiful beating in your heart? Your heart is so much full of love. God prayed you of love. Inshallah, God willing, you will live in love in the hereafter and we will be friends in the hereafter. You're a perfect young girl. Your dress is so beautiful. Your attachment, Tabii insan sevdiğini gördüğünde the significance you give to love is really so important. yani sadece birkaç tepkiyle kalmaz. You really look like a girl of paradise. Genel olarak etkisini gözlerinde She's so sweet. Gözlerine farklı bir güzellik. When a person sees a loved one, etkileme gücü artar. does it occur to you that it is as if there are butterflies in your heart? For sure, when you see your loved one, you become excited, but there are different reactions in the body. There are different reactions of love in the eyes, in the heart. There's a different beauty in the eye. The voice changes. When they see their loved ones, there's more positive influence all over the body that brings vitality to the body, that brings so many reactions in the body, and the butterflies flying is one of those beautiful reactions when one sees his or her loved one. In East Turkestan, genocide is practiced against religious scholars. Professor Dr. Harun Yahya, who was martyred in 2018, he was just put in prison and he was tortured immensely and he lost his life. Bu işin aslını, astarını, derinliğini bir araştıralım. Çin Büyükelçiliğine dilekçeyle sorun. Çin Dışişleri Bakanlığı'na da dilekçeyle sorun. Vakıf adına resmi olarak sorun. Hemen cevaplandırılması talebiyle madde madde yani. This doctor who was martyred, he was actually against the production of certain poisonous, certain toxic
materials that would be used against the Muslims. We have to research about this. We have to ask the Chinese embassy, the Chinese consulate about this. Mekke, We just write this as an urgent request so that we will receive oluşturuyor zaten. details. We will definitely understand the details of this happening Dünyadaki and make a yerleşim yerleri de çok clarification ilginç. afterwards. İstanbul'un altı kutsal Is emanetlerle dolu. Istanbul a sacred and blessed city? Mekke'nin de altı kutsal emanetlerle doludur. Kudüs'ün My de keza handsome kutsal friends, emanetlerle yes, doludur. for sure. Istanbul, Jerusalem, Hristiyan alemine Mecca, başkentlik yapmış. Hem all İslam these alemine cities are really başkentlik yapmış bir sacred. şehir. They Dolayısıyla establish a çok kutsal triangle İstanbul. actually, Dolayısıyla kutsaldır. and their location, the world is really so special. And just underneath Istanbul, as well as Mecca and Jerusalem, there are all kinds of sacred belongings, sacred artifacts, sacred relics. Istanbul has been a capital of the Christian realm, of the Muslim realm, and mentioned in the Hadith so frequently. For that reason, Istanbul is a sacred city where Mehdi will appear. And Istanbul is the spiritual capital of the Islamic world. Araya İngiliz polisi girmek zorunda kaldı. Annemiz sonradan yaptığı açıklamada şunları söyledi. Birisi geldi elimden bayrağı Not the almaya capital of çalıştı. Bayrağın caliphate, sonu but burkuldu. Elhamdülillah a alamadı. cultural Allah'a capital. binlerce şükürler olsun. İyi ki alamamış. Çok dua ediyorum. Alsaydı In daha the kötü United şeyler Kingdom, olacaktı. one of Çünkü our bu benim mothers named namusumdu. Fethiye Kubal had Onları yenerek welcomed, karşılarında durdum. had Bayrağıma received the sahip President çıktım. Erdogan. A Sahip group of çıktım. PKK terrorists Türklerime wanted sahip to çıktım. give away Cumhurbaşkanıma our sahip çıktım flag. dedi. Olayın görüntüleri var. Our mother never gave the Turkish flag to the PKK terrorists. Our mother just made a statement about this, saying a person came trying to take the flag away from me. Alhamdulillah, thanks to God, he could not take the flag from my hand. I'm really praying. If he had taken my flag, then there would be worse things, because my flag is my chastity. I took care of my flag, I took care of my president, I took care of my country, Turkey. Titiz davranıyor polis. Yani tabii denslik yapıyorlar. Orada o gösterilere katılanların daha yetenekli olmaları da iyi olur aslında. Yani böyle eğitim almış olsalar daha iyi olur. Çünkü böyle şeyler olacağı belli. Ama anneye helal olsun. Anne gereğini yapmış. Maşallah. They are misbehaving actually. Merhabalar, ben Sakarya'dan Hüseyin. İnsanların bir şeyi çok istemeleri, onu yapabilecekleri anlamına gelir mi? Hüseyin, bu yakışıklılık ne böyle? Dişlerine varıncaya kadar çok güzelsin sen. Aferin benim güzel yüzlüme. Maşallah. Güzel yüzlüm bazen çok ister de nasip olmaz. Hayır vardır. Yani gençte mesela illa pilot olacağım falan der bazen. Ama olmaz. Hello, my name is Hussein. I'm from Sakarya. Önemlidir. Ama bazen If de people pilot want edilen something şey so tabii. much, does it mean that they can do this? Mesela ben Darwinizme Saying, karşı you are really so handsome. onları yamultacağım dedim. Allah yaptı elhamdülillah. Dümdüz oldular. İslam'ın hakimiyetini istiyorum şu an. Bu da olacak, göreceksiniz. İnşallah. My dear one, sometimes people want things so much, but this does not happen, but there is goodness in that, really. Bu akşam What is most important is what is most beneficial, what is most blessed of a person, but sometimes when you ask something so much from God, God may grant that as a blessing to you. I wanted to refute and collapse Darwinism, and God allowed me to accomplish this. Now I'm asking for Islamic Union, and you will see that this will also happen. Güzelliğine bak. Temizliğine bak, nezafetine bak, nezaketine bak, güzel, kaliteli olmalarına bak. Can we see this photograph again of our iftar dinner? Ya delikanlı da delikanlı maşallah ya. Böyle bilmiyorum yani. Look at this beauty. Maşallah. Look at the disgusting situation of the hypocrites. And look at the great quality of Muslims, the purity of Muslims, Kardeşim yani parmaklarımı yiyordum neredeyse. the high quality appearance of Muslims.
Hepsini kendileri See elleriyle the yapmışlar. hypocrites, how they are perished, how they are in terrible, Nefis güzel. Daha güzel disgusting hiçbir şey yoktu. appearance, and see that the Muslims, they are living in a very high Abi dur şu quality life, güzelliğe bak. a very high quality appearance. Geldim böyle mis gibi parfüm And all kokulu the beautiful hanımlar. ladies, they are together. Şahane bir ortam. Ev zaten saray. There was Ben amazing böyle ev food, görmedim for sure. maşallah. They just cooked everything with their own Evet. hands. Tayyip hocamın That was perfect, hazırlayıp really. teşvik ettiği They had çalışmaların hepsi prepared kaliteli all the oluyor, food. güzellik oluyor. Look at this high quality Son müzik appearance. çok iyi oldu. Oraya dekolte There were alanlar falan da beautiful girmişler. perfume of O these çok önemli. ladies. Onu That was a beautiful setting. almamak lazım. And the house was just like a palace, really. That was really so perfect, so Bak amazing. evet. İşte modern hanımlar falan tabii. There's always goodness and blessings in the efforts of the President Erdogan. In this rally, actually, there were also ladies wearing revealing clothing. Başörtü güzel ama başörtüsüz hanımları da göstermek lazım. It's very important that modern ladies are also giving support to the President Erdogan. Evet. Peygamber Efendimiz Kur'an dışında bir şey demiş midir? Demediyse neden 4 tane mezhep var? Yakışıklım, güzel yüzlüm, senin gibi akıllı, basiretli, ferasetli, aydın, Atatürkçü gençler Türkiye'ye şu an hakim. Ağırlık sizde. Ve hepiniz de Kur'an talebesisiniz. Hurafeye gülüp geçersiniz. Zaten yapacak hiçbir şey yok. Bir araya gelip ağlaşıyorlar, görüyorsunuz. Bizi kimse tırtıya katmıyor falan diyor. Neyi Did the tırtıya Prophet katmıyor? say anything Sırfa mı dinleyecekler? other than the Quran? Dolayısıyla o dönem If the bitti. Prophet did not say anything Allah'a other than the şükür Quran, artık then why are zamanın there zamanı. four different sects? Kur'an My Müslümanlarına handsome friend, you are really so senin wise. gibi aydın, And aklı gentlemen, the başında young people, insanların zamanı. the youth who are reasonable, Asıl who are the sonra students of the Quran, Türkiye and who are tam anlamda enlightened and yüzeye who aydınlığa follow çıkmış Atatürk's olacak. principles, they are just coming to the fore. Evet, dinliyorum. And they never listen to any superstition or any bigotry. So thanks to God, this is your era when the Quran Muslims, the people like you who are enlightened, who are pure, who are rational and reasonable, you are just coming to the fore. You are making the great influence in Turkey. And just in a very short period of time, we will see that Turkey will prevail. President Erdogan told our mother who protected the Turkish flag, he said, I was really honorable that the protesting there. And our loved sister, she was also there. And this lady, sister of ours, was attacked by the PKK terrorists. Ama anne hakikaten kabadayıymış, helal But our olsun. lady friends, our sister did not give the Turkish flag into their hands. Today I called her, I congratulated her. I said, you are the Nene Hatun of this era. Ya böyle nasıl cesaret ediyorlar böyle See şeylere, that ne those diyorlar? PKK terrorists, they cannot ever Yani overcome one of niye our bunu yapıyorsa çok ayıp. Çok mothers, one of our lütufsuz bir hareket. sisters. She Ve was really a very bayrakla brave gidip, person. orada bayrakla gidip değil mi? Yani orada çok güzel bir görüntü verilebilirdi. Neyse, detayına girmeyeyim. Evet, dinliyorum. Peygamber Efendimiz I'm surprised how the people terrorists, they're just attacking women, they're just Suudi harassing Arabistan'da women. kadınlar fedakarlığa nasıl yöneltilebilir? Aferin benim nur yüzüme, tertemizime. Hepsi böyle gençlerin. O yüzden gençler boş yere telaş ediyorlar. Ne olacak şuna? Ya her yer sizden dolu maşallah. Hepsi aydın, hepsi aklı başında. Hepsi Kur'an Müslümanı ve hepsi de Mehdi talebesi maşallah. Uslup, ruh, mantık, felsefe hepsi. Hiçbir Darwinizme inanmıyor. Hiçbiri.
How can the rich people in Saudi Arabia encouraged to be altruistic, encouraged to be self-giving? Onlar çok Young abartı people are akıllılar. really so modern. Prense There are people like you evet everywhere. gördünüz. Çocuk bir atak yaptı. They're all following the Kur'an'ı Quran. They're all söyleyerek students of the İngiliz Mahdi. delileri de kudurdu. Their way of Akın akın. speaking, their spirituality, their Onlar reasoning, gelenekçi they're all Mahdi İslamlaştırıyorlar. students actually, and they never Vahabiliği believe in çünkü Darwinism. rahat yönetecek ya. Kavgaya, savaşa daha uygun görüyorlar. Çocuk diyor ki Vahabiliğe bizi dayattı. My beautiful one, the rich people in Saudi Arabia, well, they are under some pressure. You have seen how they just attacked the prince in Saudi Arabia because when he just asked for Saudi Arabia to practice the Quran, the British deep state just went so wild. The prince said he does not really accept Wahhabism. Most probably this prince in Saudi Arabia, he was just injured because of this attack, recent attack. So the Turkish Republic and the state intelligence should give support to the prince. They do not really have adequate experience for self-defense or intelligence gathering. MIT and state intelligence may help. When will this persecution end in Palestine? My dear friend, this will happen in the next month, coming months, in the coming years. That will only end with Mehdi's appearance, with the appearance of Jesus Messiah, and with the appearance of Mehdi. Hanımlar çok iyi bakıyorlar ha. Bayağı güzel. Baksana kafayı yedi sevinçten. Bayağı şeker. İmtihan olmayan insan var mıdır? Canımın içi çok güzelsin. Çok güzelsin. Allah'a şükür. Allah bu güzelliğinden sana hayırlar, bereketler versin. Sen nuruyla sarsın. Mutlaka cennet arkadaşı olalım. Çok güzel, çok iyi bir insana benziyorsun. Benim canımı bir daha dinleyin. İmtihan olmayan insan var mıdır? Are there any people who are not tried, who are not tested in this world? You are so beautiful, my sweetheart. May God grant blessings to you. May God grant heaven for you. May God cover you with His holy light. May God make us friends in heaven. You really look like a very beautiful person. Are there people who are not tested, who are not tried? The people are dead. They may be tried, they may be tested, but this is how a dead person is tested. Those persons do not have souls, they do not have spirits, but they only have their bodies. The President Erdogan will be meeting with the European Turks in Bosnia. Izetbegovic said Turkey has no issues with the European Turks. Onun için mutlaka onu seçsin, öbür türlü karmaşa olur, ben söyleyeyim. Yani hoşlarına gitmez. Sıkıntı duyarlar. He said that the Europeans should be more understanding towards the President Erdogan. Bir beceriksizlik hakim olur yani. In these current circumstances, we cannot say that there is another person who would be an alternative to the President Erdogan. He could definitely be the best leader of Turkey. Elinden geleni yapıyor. Hürriyetler alabildiğine hürriyet sağlayacağım dedi. Daha ne desin? Bu Katolik, Ortodoks Müslümanları idare etmek kolay değil. If he has any errors, he can definitely just correct his errors. Otherwise, if he's not elected, then there would be all kinds of commotion in the country. Just carrying out the best actions to act with great fairness and justice in an emergency situation, he's doing as best as he can. It's just asking for freedoms for everyone. It's not easy to take care of these Catholic Orthodox Muslims because
Gül sen Some of them. bir şey var sende. Sesini buraya versene. Bak bana dürüstçe açıkça söyle yani bu sen neden They etkilenmiş? turn Yani out to neyin be a etkisi altında? trouble. Söyle. You can give support to him as much as you can, and you will see that he will accomplish a lot. Buraya veremiyor musun sesini? Let me see Gökalp closely. Ne oldu? Verdin mi? What is special about you? Bir daha Gökalp. Ne diyor? Bak şimdi bak bir şeyin etkisi altındasın. Beni It's just a uğraştırma. normal Bak, day. ciddi alma. Neyin etkisi altındasın? Söyle. İşte bu kadar ya. Allah Allah. Gayet normal. Ayıp değil ki bunlar. Olağanüstü bir It's şey just a değil. normal day. Yani muhteşem bir şey. Tabii ki etkisi altında kalacaksın. Ya bunu da şaşırtıcı. Saatte mi? Saate bakayım. You're under the effect of something. Don't take my time. Ama saat facia. Muhteşem yaklaştı bakayım. I'm under the effect of the t-shirt. Bir dakika dur. Yok uzatma. This is really so normal. This is something extraordinary, really. That's a great style. Yani yanlış görmüyorsam Can I look at the watch aynı also? şeklinden de anlaşılıyor. Evet. Ay. Vay be. Let me see the watch closely. O topu kısmı şey mi yalnız? Ama modern genç olabilir yani. Evet. Olabilir. Neyse fazla da şey yapmayalım. Evet dinliyorum. Vicdanımızı doğru şekilde kullandığımızı nasıl anlarız? Benim canım da çok güzel. O da uzak doğulu kızlara benziyor. O da çok güzel. Allah sana her türlü hayrı, bereketi versin, güzelliği versin. He's a modern young man. This could be the case. Let us not get into details so much. Bakayım cennette tanıyayım. İnşallah cennet arkadaşı oluruz. Ben How can we understand that we are living by our good conscience? Vicdanımızı doğru şekilde My dear one, she's also beautiful. güzel yüzlüm Allah She looks vahiy like gönderdiğini Eastern söylüyor her kula. girls, Kesin diyor, Southeastern vahiy girls. gönderiyorum size diyor. Yani May doğru God grant all yani ne goodness to olduğunu you, bilmiyorum. all blessings Yani to you. vicdanınızı nasıl May God make kullanmanız you gerektiğini live in size de happiness. bildiriyorum. Yanlış olan da bildiriyorum diyor Allah. Inshallah, we Herkes will be friends in heaven. elbette onu dinlesin. Aksini yaptığında zaten insan sıkılır ve bilir. Yani bunalır. Yani yüzüne kir gelir böyle. Yüzü How can we kararır. understand that we live by our good? Kalbi de sıkılır. Allah'ın God dediğini teaches yaptığında that üstüne God ferahlık gelir, reveals güzellik this gelir. to His Bu servants. yarıyı bana bir God teaches that söylesinler. He's just izlesinler. revealing the truth to believers. And God teaches also what is wrong. So everyone is given this revelation Yani from dön God. şu göreyim. Because if you would do the opposite, that would cause distress on you. Evet dinliyorum. Türkiye gazetesinden They would have vatandaşlar AK Parti pressure on their yönetimi hearts. tarafından nifak But if sempatisi people just diyenlerin live by their good Erdoğan'a evet conscience, ama AK Parti'ye by hayır listening to kampanyası God's yürüttüklerini söyledi. Yazısı approval, şöyle. they Başbakan live in Yılmaz Grup goodness toplantısında açık açık söyledi. and they live in 24 Haziran'da serenity. Erdoğan'a evet AK Parti'ye hayır dedikodusu yayıyorlar. Evet bu önemli. Yine sosyal medyada boy gösteriyorlar. Sahte hesaplar tamam olayındaki gibi tam kapasite çalışıyor. Bu söylem üzerinden tam da altın vuruş beklentisi. But why Yaşar from Turkey newspaper said that there are certain people who try to cause sedition between AK Party and MHP. The Prime Minister Binali Yildirim just revealed this, saying that there are certain people who will say yes to the President Erdogan but say no to AK Party. There are certain false accounts, fake accounts over the social media. They just try to cause this sedition between AK Party and MHP. But they have to understand that this alliance is established on very strong ground. MHP and AK Party, they are two brave political parties. They are all nationalist. They are all asking for the goodness of our country. And they always listen to their good conscience. And MHP and AK Party, they act with the ideals of the Turkish state.
and the state is supporting the two political parties. This is how the Turkish state is in power when these political parties are power in Turkey. I see that we have 5 times more audience, but we may go right now. We can come tomorrow. We may just make a record right now, but we may come tomorrow. Hope to see you tomorrow, inshallah. Ses dalgalarını algılayan bir cihaz yapmaya çalıştığınızı düşünün. Bunun için çok sayıda elektronik parça kullanmanız gerekir. Eğer cihazı çalıştırmak istiyorsanız birçok adımı peş peşe ve doğru biçimde yerine getirmeniz gerekecektir. Öncelikle parçaların tamamını doğru seçmeniz ve doğru bir sıra ile yerleştirmeniz lazım. Ayrıca parçalar arasında doğru bağlantılar kurmanız da yerine getirmeniz gereken bir diğer kural. Parça seçimi, yerleşim planı ya da parçalar arasında kurulan bağlantılarda yapılacak tek bir hata cihazın çalışmamasına neden olacaktır. Şüphesiz ki böyle bir elektronik devreyi kurarak çalıştırmak bir bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. Peki tüm bunlara rağmen biri çıksa ve bu cihazın bir planlayıcısı ve imalatçısı olmadan kendiliğinden çalışabileceğini ve oluşabileceğini iddia etse ve bunun için de çeşitli argümanlar ileri sürse ne düşünürdünüz? Elbette bu kişinin söylediklerini hiç dikkate almazdınız. Ancak biz yine de bu iddiayı şöyle bir senaryo ile test edelim. Ses dalgalarını algılaması için gerekli olan cihazın tüm parçaları doğru bir şekilde seçilmiş ve bir rafta yan yana duruyor olsunlar. Raftaki bir kutuda da lehim aleti gibi devreyi monte etmek için gerekli olan araçlar ve bir de priz bulunsun. Siz de tahmin edersiniz ki aradan yüz milyarlarca yıl geçse bile bu devre kendiliğinden oluşmayacaktır. İster yıldırım düşsün, isterse parçaların hepsine tek tek elektrik verilsin, sonuç hiçbir şekilde değişmeyecektir. Elektronik konusunda uzmanlaşmış birinin titizliği ve işçiliği olmadıkça bu cihaz kendiliğinden imal edilemeyecektir. Ne var ki bugün birileri çıkıp söz konusu cihazdan çok daha üstün bir yapının, işitme duyumuzun tesadüfi nedenlerle ortaya çıktığını iddia edebilmektedir. Bu iddianın mantıksızlığı çok açıktır. Kulağımız ses dalgalarını algılayan tüm cihazlardan çok daha üstün bir işleve sahiptir. Kulağımızdaki düzen üstün bir yaratıcı olan Allah'ın eseridir. Az sonra izleyeceğiniz filmde işitme organımızın mükemmel yapısını ve en ileri teknolojilerin bile ulaşamadığı üstün özelliklerini görecek ve Allah'ın kusursuz yaratışının bir örneğine şahitlik edeceksiniz.